first question is it possible to progress in one's meditation and not know it? Does the master at times keep the inner vision of the disciple closed and at the same time the disciple is progressing? Why is this? Some of us have been meditating for more than 20 years with very little inner experience, yet our love for you is very strong. क्या ऐसा हो सकता है कि अभ्यासी अभ्यास के अंदर तरक्की करे और उसे उसकी तरक्की के बारे में पता ना हो? क्या ऐसा होता है कि गुरु कई दफ़ा अंतरी तजर्बा सेवक का बंद करके रखे लेकिन सेवक दौरान तरक्की कर रहा हो? ऐसा क्यों होता है? हम में से कुछ लोग 20 सालों से भी ज़्यादा समय से अभ्यास कर रहे हैं और बहुत थोड़ा उनको अंतरी तजर्बा है, लेकिन फिर भी हमारा प्यार आपके लिए बहुत मजबूत है। परम पिता परमात्मा सावन कृपाल ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅਪਾਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Salutations unto the feet of Supreme Father, Almighty Lord Sound and Kripal, who showering their limitless grace upon our poor souls have given us the opportunities to sit in their remembrance. ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। Dear ones, I have already answered this question many times earlier also, and it has been published in the Sant Bani magazine. This is why I always make the request to all the dear ones that they should read the Sant Bani magazine, because in the Sant Bani magazine many of the questions which the dear ones have asked me from time to time and which have been answered for the benefit of the dear ones are published in the magazine. So that is why you should read the Sant Bani magazine so that you can get the answer to such questions. हाँ भी प्यारे, मैं दसदा हुन्ना कि शुरू दे अंदर पहला संत कला सिमरन दिंदे हुंदे सन। ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। Well, dear ones, as I have often said that in the very beginning the masters used to only give the Simran to the disciples, and when the disciples would perfect the Simran, when they would start remaining at the eye center after perfecting the Simran, then they would be given, then the master would give them the initiation of the sound. ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੁਰ ਧਾਮ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਤੁਨਾਤਮਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। In that sometimes what used to happen was that before the disciple could perfect the Simran, before the disciple could gain the concentration at the eye center, either the disciple would leave the body or the master who had given him the Simran would leave the body, because you know that the thing or the power which takes our soul back to the real home is the sound current, is the sound of the Shabad, the Dhunatmak Naam. Simran has been given to us only so that we can withdraw from all the outer things, we can collect our scattered thoughts and attention and bring them at the eye center. ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਤਪ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ
ਬੜਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੜਫ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। But dear ones, don't think that by doing the Simran we only gain the concentration. The Simran which we have been given by the perfect master, in that Simran the renunciation, the sacrifice, the hard work, the meditation of the master is also included. And by doing the Simran given to us by the perfect master, we can develop the yearning, we can create the yearning and longing for God Almighty within us. ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ, ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। Those who have the knowledge of the importance and the greatness of the Simran, they know that how by doing the Simran we can gain the riddhis, siddhis, the supernatural powers. But it is the instructions of the masters to their disciples that your path or your way is above this, ahead of this, and you don't have to get stuck in the supernatural powers. ਲੇਕਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਾਮ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਧੁਨ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਗੀ। In the Iron Age, Kabir Sahib showered much grace on the devotees, much grace on the people of the Iron Age, and that is why he started giving the sound and the Simran both at the same time. ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਸੁਣਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। But what do we usually do in the very beginning when we get the initiation? We put a lot of emphasis on listening to the sound current, and we don't pay much attention to doing the Simran and gaining the concentration. And in that process, even though we may hear the sound current, but still that sound current does not pull us up because of the lack of the concentration. We have not yet gained that much concentration that the sound current which we are hearing can pull us up. ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 3/4 ਹਿੱਸਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, 1/4 ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਰਸ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਦਿਓ। ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਰੀਨ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਛੱਡੋ। This is the reason why at the time of the initiation you are told that you should meditate at least 3/4 of the time for the Simran, and you should devote 1/4 of the time for listening to the sound current. Because regarding the Simran, it is also even said that you should not give up the Simran. The reason why you are asked to listen to the sound current for 1/4 of the time is that so that you can maintain the habit of listening to the sound current, and also you may enjoy the divine melody which is coming in your within. But a lot of emphasis is put on doing the Simran. It is also said that you should not give up the Simran even when you are sitting in the latrine, even if you are traveling or doing anything. All the times you should be doing the Simran. ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੂਰਾ ਖੰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਹਾਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਚੀਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। We know that if a very fine kind of sugar is mixed with the sand or with the dirt, an elephant does not have that skill or that power that he can separate that sugar from the sand, but that small ant has the capacity and she can easily take out the sugar which is mixed with the dirt. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਧੀਮੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ, ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ
ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। In the beginning, no matter what kind of sound we are hearing, even if it is a very slow humming sound, still we should listen to it. We should not go on changing the sounds. Every day we should listen to and concentrate on the same sound, because that is the sound which is going to take our soul back to Satsang. ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ 20-20 ਮੀਲ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਰ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਘੰਡਾ ਹੇੜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹਿਰਨ ਇਤਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। I am telling you from my own experience that when we gain the complete concentration, and at that time when we hear the sound current, even though the sound is coming from the within and it is audible only to the meditator, but it seems to him that as if the sound is coming from outside, or it is being heard all over the place, maybe in the radius of 20 miles or so. So many times it happens that when such sound comes within the disciple, he tries to look for the sound coming from the outside, and he thinks that it is audible everywhere, but it is so melodious, it is so strong, and even though only the meditator is able to listen to that, and he becomes so intoxicated, he becomes so happy and content with that sound that he becomes absorbed in it. It is like that special kind of musical note which the musicians often play to attract the deer. When the deer hears that sound, that music, often usually the deer don't like to go near the men, but when he listens to that music to which he is attached, he also becomes intoxicated, he becomes attracted to that, and he goes and puts his head at the feet of the hunter. So when you gain the concentration, and in that condition when you hear the sound current, you become so intoxicated and attracted that it may seem to you that it is coming all over and it is being heard all over, but that is not the case. It is within you and only you are listening to it. So ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਾਥ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਥ ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਘਾਟ ਆਈ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ। ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਗੇ, ਨਾ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਤ। ਇਹੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Up until the time of Guru Arjan Dev Ji, the disciples were made to progress, and at the same time they were shown that how much they have progressed. But it so happened that once in the place called Kabul,
some disciples of Guru Arjan Dev Ji were visiting, and over there somebody's son left the body. Now you know that the disciples of the masters also have the same kind of sympathy, and they also feel the pain of the others. So when a disciple who was an advanced disciple, when he saw the family of that son who had left the body crying and weeping and mourning the death, he could not see their pain, and using his powers, using his meditation powers, he brought back the life to that boy. You know that masters always remain in the sweet will of God Almighty. They always say that, "Oh Lord, your will is very sweet," and they never compete with him. They never interfere in the law of the nature or in the law of God Almighty. And whatever God Almighty plans, whatever God Almighty does for them, they always bow down their head, and they always remain like the beloved children, the dear children of God Almighty, and they never do anything against His wish. And they expect the same thing from their disciples also. But when Guru Arjan Dev's disciple did that thing, and when Guru Arjan Dev was told that he has brought back the life to that boy, he became very upset, and since then he threw the veil on the disciples. So that is why the disciples, even though they progress, but they are not shown that how much they have progressed. Of course, some disciples, those who have digested the grace of the master, those who have digested the progress of their meditation, and for whom the master is sure that they will not misuse the progress, misuse the powers which they have gained from doing the meditation for the worldly things, to them sometimes masters even make it possible for them to see the progress, but usually on most of the people that veil is thrown, and people don't see that how much they have progressed, even though they do progress in the meditation. ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਣਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। Dear ones, normally the good parents don't show their children that how much wealth they have, even though they have collected that wealth, or they are collecting that wealth only for the benefit of their children. But they know that if the children will know that their parents have so much of the wealth, they will not study, they will not work hard, and they will not stand on their own feet. But when their end time comes, when the end time of the parents come, they give everything, they pass on everything to their children. ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਤਨਾ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛੇ ਸੇਵਕ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। In the same way, dear ones, the masters protects and preserve the wealth, the progress of the disciples, because finally they have to give that wealth or that progress of the meditation to the disciples. And many times it so happens that the masters become so pleased that they have to give the wealth, they have to give the progress of the disciple, but they also give their own wealth, their own capital, and carrying all the riches and prosperities, they go and sit within such a good disciple. ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਕੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹਟਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। Once I received a letter from a dear one, and I felt like laughing, and also I felt very sorry, and I started wondering that
these people understand, how these people understand the path and what they will benefit from it. He had written that he had thought that by coming on this path and taking the initiation, all his problems will be sorted out, all his matters will be resolved. They will have very good form of livelihood. They will have the big factories and like that, and they will live a very comfortable life. But ever since they got the initiation, nothing like that happened, and they have not gained anything of the material world, and no sicknesses, no diseases in the family were removed. So when I read all that, I felt very sorry for him. So just imagine, dear ones, if such kind of people are given a glimpse of the spiritual wealth which the master has for them, will they not misuse it for gaining the worldly riches and the things? ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ ਲੜਕੀ ਔਰ ਲੜਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਲਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਗਈ ਲੜਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ, ਕੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ। Now things are changing in India, but still sometimes some people are attached to having only the sons and they don't like the daughters, and I have heard this myself in the time of Master Baba Sawan Singh, that there was one woman who had the desire, had the hope that she will be given a boy, but she got a girl. So I heard her telling Baba Sawan Singh that now I don't have any faith in you because I had done your devotion expecting to have a boy, and now I have got the girl, so I don't have any faith in you. So what such kind of people will gain from the Santmat? ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਤਮ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਅਖੀਰ ਕੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਬਈ ਇਹ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਉਹ ਆਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸੁਖਪਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਵੰਤ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ, ਮਠਿਆਈ ਦਾ, ਬਰਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਤਾਉਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੀ ਲਿਆਉਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਮ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੇਰਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਆਈਏ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। Dear ones, when I went to USA for the first time, I got a phone call from a dear one who had just got a baby girl, and they said that with your grace we have got a baby girl and we ask your blessing for the baby girl.
you know that I am brought up in India, so and according to the Indian culture, if anyone gets a baby girl, they don't accept it and they don't become very happy. It likes the mourning prevails in their home as if they have lost something very much. So there was no question of congratulating. So I was confused that how should I respond to that phone call, because I was brought up in the Indian culture and I still had that effect. So I called Kent, the principal, and I asked him, I told him that I have got this phone call and how should I respond. He said, well, it is not like India. In America, we don't feel any difference if we get a baby girl or a baby boy, and you should just congratulate them. So after that, when I went around America and I saw many other people, and when I saw that the dear ones in America do not have any, they don't mind, they don't have any difference whether they have a baby girl or a baby boy, I became very happy that they are good people and they accept and they become happy whatever God Almighty gives them. When Sukhpal was born, all of you know Sukhpal, when Sukhpal was born at the ashram, we celebrated her coming, and there was Sangat visiting the ashram, so we distributed the prasad of laddus and the other sweets, and we expressed that happiness. But many people in the Sangat were upset. They said, well, she should have given birth to a son. So I told them that you should ask them, those who have given the birth, that how much happy they are. So the meaning of saying all this is that those who are expecting only the baby boys and those who are ready to give up the masters, or those who are ready to lose the faith in the master if they did not get the baby boys, what they will gain from the Santmat. Master Sawan Singh Ji used to say that if you are coming to the masters expecting to get the baby boys, or if you are expecting that the master should help you resolve your lawsuits, or he should help you remove your sicknesses, it is much better if you don't come and show your face to the master. It is better if you just stay at your home, because the masters have the naam. You should come to the master and ask only for the naam. You should ask for the naam and you should do the meditation of the naam, so that your problem, your matter of coming and going from this world may end. And when you have done the meditation of the naam, when your coming and going from this world has ended, then there will be no suffering. ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਮਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਪੜਦੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਉੱਥੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਮਰਦ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੋਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੜਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਦ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕ ਹੀ ਹੈ। This is why masters emphasize on doing the meditation. They tell us that we should do the meditation and come to the eye center, and after removing the physical, astral and causal covers from our soul, we should reach the Parbrahm. When we reach the Parbrahm, over there is no difference between the male and the female. The soul is neither male there nor she is female. It is neither from America nor from India. It is neither black nor it is white. It is just the soul. That is why masters, those who have reached the Sachkhand or those who come from the Sachkhand, they do not feel any difference between the male and the female, and that is why when they give the initiation, they do not make any differences. They do not differentiate between the man and the woman or male and the female, because for them it is just one soul, and soul is neither male nor female. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੈਪੁਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਈ 4-5 ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੰਡਤ ਆਏ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਵੀ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ?
ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨ ਵਸ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। Even in the satsangs, masters do not find any difference between the man and the women. Their teachings, their instructions are the same for everyone. Whatever the masters say, that applies to both men and the women. When I went to Jaipur to do a program, some pundits came to see me and they told me that you allow both the men and women to sit together and you give them the initiation together. Nobody else does that because the women do not have any right even to hear the religious sermons. So I told them that yes, I agree with you that the women do not have the right to read the Vedas. This is what they understand. But tell me that those who have the right to hear the Vedas or read the Vedas, are they not born from the womb of the mother? These kind of differences exist only in the minds of those people who have not reached the Parbrahm. If you were to do the meditation of the Shabad Naam and reach the Parbrahm, then you would realize that there is no difference between the man and the woman. It is the same soul who is working within both the man and the woman. ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਦਿਓ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। The reality is that those who reach the Sachkhand and those whose inner experience gets opened, they are the only ones who really know what it is written in the Vedas and the other holy scriptures. They may not be knowing the language, but they do know the essence. They do know the extract of what is written in the Vedas. The reality is that in the Vedas it is written that first you should give the knowledge, you should give the education to the daughters, to your girls, to your daughters, and after that you should get them married. So those people, those who talk like this, they don't know that what is written in the Vedas. ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਥ ਦੀ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। The purpose of saying so much in response to this question is so that you can understand this very well, that whatever you are doing here, whatever meditations you are doing here, not everyone is shown the progress which he is making. To some people, those whose vessel is made, those who are receptive, they are even shown that how much they have progressed, but not everyone is shown their progress. ਇੱਥੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਨੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਈ ਦਿਨ ਦਿਲ ਗਦਗਦ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਬਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ। 2 years ago in the Bombay program itself, one dear one came and he told me about his very high experience. Normally what we people discuss and tell about the experience, all kind of lights and all the other experiences. So he had all those experiences and he told me about it, and for many days after I heard that, I became very happy, I became very overwhelmed that at least there is someone who has understood and who has done the meditation and have gained the experience.
So I told him that it will be much better for you to just keep it up to yourself and don't talk about it to the other people. So what I mean to say is that when people come to see me in the interviews, they tell me about their experiences and I become very happy. Some people, when they come here, they put a lot of emphasis on doing the Simran, they gain the concentration, but they don't report or they don't tell me about their good experiences, but that does not mean that they have not progressed. They also have progressed, but still they have not yet developed that vessel in which they can preserve what they have been given. That is why they are not shown that how much they have progressed. But like other dear ones, those who talk about their experience, they also have done the meditation and they also have gained the progress. ਕੀ ਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ बोर्ड वाला बंदा हाँ हाँ हमारी हाँ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਈ ਦਫਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ 16 PS ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਕਲ ਤੇ ਸੈਲੀ ਮੈਕਲ ਔਰ ਸੈਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕੰਬਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਣ ਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾਇਆ। There was an initiator of Master Kripal, I think his name was Glenn Jarman. When he would come to see me, he would always greet me with Sat Sri Akal and he would always be very happy to see me. I remember when he came to see me in 77 RB Ashram, he greeted me with Sat Sri Akal and he told me that how all what I talk about in the Satsangs, Master Kripal has shown him very clearly and he has now realized, he knows that now his time for going back is coming, is approaching very fast. And then he told me that I should allow Sally and Michael Barrickman to do the seva in his place. So I was very happy when he told me about his experience and when he told me about his end time coming approaching, because normally you see that people don't want to talk about their day of the death or the day of their departure. Even if somebody gathers the courage to talk about it, they will say it in a very low tone and so that the other people don't hear that. But I was very happy that he had so much faith in the master that he told me about his experiences. तो प्यारियो, मैं हमेशा ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਰ ਜਾਈਏ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। Dear ones, often I have said that if we want to preserve or store the milk of the tigress, we need a vessel or a container made of gold. In the same way, we need to make our within, we need to make our heart very strong, very great, very grand, if we want to preserve this wealth of the spirituality. We should not be like a gambler and misuse or waste the spiritual wealth which we have gained, which we have collected for the worldly things, for the worldly problems. Because when we are living in this world, when we have this life, the pains are going to come, the happiness are going to come, the problems are going to come. So that is why we need to make our heart very strong and we need to make our within also very strong so that we can maintain and preserve the spiritual wealth which we are getting from doing the meditations. My dear Master, I know that you said recently that the bhajans were no less important than Simran. But what should we do if the remembrance of the bhajans becomes more like a repetition, sometimes even interfering with the Simran? मेरे प्यारे महाराज जी, मैं जानता हूँ कि आपने ये कहा है
कि भजन जो गाने वाले भजन हैं वो सिमरन से कम ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर भजन की लाइनों की याद हमारे अंदर अपने आप ही चलने लगे और कई दफ़ा सिमरन के अंदर दखल दे तो क्या करना चाहिए? मतलब जब हम सिमरन में बैठे हों तो। हाँ भाई, प्यारिओ, मकसद तो साडा अंदर सिमरन का अकागर होने का ही है। अगर कोई ऐसी लाइन जिंदगी दी दिमाग चढ़ जाती है कि जिहड़ी सानू of doing the Simran is to gain the concentration. If the line of the bhajan or if any bhajan becomes a part of your within, and if it goes on happening in your within and which helps you in the concentration, even that is not less important than doing the Simran, because the love of the master is in that line of the bhajan. लेकिन ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰੇ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰੋ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬੋਲ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੜਫ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭਜਨ ਬੋਲ ਲਓਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਕਾਗਰ ਰਹੇਗੀ, ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਗੇ। But the dear one should put more emphasis on doing the Simran, as you have been told at the time of the initiation that you should do the Simran, and when you are doing the Simran you should only be doing the Simran. The bhajans written by the perfect masters have much yearning and much love for their master, and if we sing those bhajans before we start doing our Simran, that will help us to gain the concentration. And if after the meditation also we can sing one bhajan full of love and yearning for the master, even that will help us. It will keep us happy and content during the rest of the day. When one's parents live together for over 50 years and then die of natural causes within hours of each other, what can one draw from this, if anything? अगर किसी के माता पिता 50 साल इकट्ठे रहने के बाद में कुदरती तौर पे मरते हैं और एक दूसरे की मौत के कुछ घंटों के भीतर ही चोला छोड़ देते हैं, तो इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? क्या इसका कोई मतलब है? हाँ भाई, मेरे ख्याल ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। I think that outwardly we should not get involved in drawing the meaning or understanding the meaning of this kind of things happening. Instead of getting confused and worrying about it outside, it will be much better to go inside so that we can find out that why they were put together, why they were brought together, and why they have left also together. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਮੀਆਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਬੀਵੀ ਹੋਏਗੀ। You can even understand up to this extent that from here where they are going, where they will go, and in the future who is going to become the husband and who is going to become the wife. Sanji, you have written an enchanting new bhajan, Guru, Guru, Guru. If it is in the master's will, would you kindly tell us what it means? Sanji, आपने एक बहुत खूबसूरत दिल को छूने वाला भजन लिखा है, गुरु गुरु गुरु। अगर आपकी मौज में हो तो क्या आप हमें बताएंगे कि इसका क्या मतलब है? हाँ भाई,
मैं किसी दिन इस भजन ते सत्संगी कर दूंगा। मैं आशा करदा कुछ वेट करनी पेगी क्योंकि हुण पूरा भजन जे आपां सुणाउण लगीए ते काफ़ी टाइम चाहिदा है। Well, I hope that someday I will be able to do a satsang commentary on this bhajan, because if I try to explain to you the whole bhajan, it will need a lot of time. So you will have to wait for it. ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਬੁਲਾ ਲੇਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੇ ਦਾਤ। The fact is that when your master has controlled your body, when he has controlled your thoughts, when he has controlled your everything, do you have any other choice? Will you not sing him? Will you not think of him? Will you not talk about him? He will himself make you sing him. He will himself make you talk about him and think about him. And you will have no choice, and because he is controlling your everything. Guru Nanak Sahib also said that oh, my mind always go on repeating Guru Guru, because I am nothing without the Guru. Day and night you remain at the feet of the master, because his gift is such which cannot be erased by anyone. ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਦਿਆ ਦਾਨਾ। Yesterday we had taken the hymn of Swamiji Maharaj, in which he had said that my master is my life, my being, my pranas. ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜਦ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। The hymn of Swamiji Maharaj was that my master is my life, my being, my pranas, and he has given me the gift of the Shabad. Dear ones, you know that when any worldly people get married, when they become the husband and wife, they love so much, they love each other so much, and always they remember each other, and they always talk about each other. So when a worldly husband and wife also remember him, will you not remember your master, he who has given you so much, he who is the owner of your life? A devotee, a disciple always remember the master. He will always find the excuses to remember the master. ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ ਮੈਂ ਹੂੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦੜੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੂੰਗਰ ਗੁਰੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Once their condition becomes like this, that if you have the fever, I feel the heat, I feel the pain, your and my life has become one. The condition of the devotee and the master becomes like this. The devotee who has become the true devotee of the master, his condition becomes like this, that if he has the fever, the master feels its pain, and they both understand, they both think that both of their life is one and the same. ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਅੱਗ ਫੋਲ ਕੇ ਧੂਏ ਦੇ ਭੱਜ ਰੋਵਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬੁਰਾ। In Punjabi there is a very famous saying that the pain of the separation from the beloved one is very bad. To hide it from the people, the lover goes and removes the fire, and as a result she gets the smoke. She is crying in the pain, but she doesn't want to show people that she is crying in the pain of her beloved. That is why she goes and plays with the fire, so that people may see that she is having the tears in her eyes only because of the smoke. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੇਵਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਾਸ ਖੋਦ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ 'ਤੇ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ।
ਸੁਬਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਸ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਸਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤ ਹੀ ਖਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਵੱਜ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਵੇਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਘਾਹ ਲੈਣ ਆਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਲੱਗੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬੀਬੀ ਲਾਜੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਈਆਂ, 2-3 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਲਾਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣਾ ਬੇਟੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੇਤ ਹੀ ਪੰਡ ਜਲਦੀ ਘਾਸ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਾਰ ਪਏ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। Master Sawan Singh had a very poor disciple. That family was so poor that they used to cut the grass, collect the grass and sell it in the marketplace. So that poor disciple, that woman, that girl was very devoted disciple of Master Sawan Singh, and the family members were always against her even taking the initiation. But somehow she got the initiation, and then she was very devoted and she would meditate whenever she would get a chance. But whenever the family members would find out that she is meditating, they would always give her a hard time. They would beat her and like that. So when she would go in the field to cut and collect the grass, she would do her work very fast so that she would get some time. So she would sit there in the water course in the field itself and meditate. Sometimes when her surat would get attached in the within, it would take her longer time in the meditation, and then when she would be delayed in coming back home, the family members would get upset and they would say that today you must have sat just like you sit in the meditation, and then they would give her a hard time, they would give her the beating. So but she was so devoted that she could not give up the intoxication, she could not give up the taste of the meditation, and she would always meditate whenever she would get an opportunity. Once it so happened that since she used to live not far away from the place where Master Sawan Singh was, and Master Sawan Singh, whenever he would go nearby those fields, she would come along with her friends to have the darshan of Master Sawan Singh. So one day when Master Sawan Singh was in that area, that girl along with some other friends of her, they came to have the darshan, and Bibi Lajo was there, and Bibi Lajo told me about this incident herself. She said that she came to see Baba Sawan Singh, and I told her that no, you should not go near the master because your clothes are dirty and your clothes are smelling, and you should not go near master. So Master Sawan Singh said that no, you allow her to come near me because you are smelling, the bad smell is coming to you but not to me. So Master Sawan Singh knew about her. So when she came, Master Sawan Singh asked her that, tell me, do you have any problem, any difficulty in the inside, in the within? She said that no, I don't have any difficulty in the inside, but the only problem is that sometimes when I am sitting for a longer time and when I get delayed and when I come home, they give me hard time, they give me the beating, and when you know everything, why don't you let me go a little earlier? So dear ones, those who have got such an enjoyment in the meditation, those who are so much intoxicated in the meditation, will they not sing their master all the times? They always go on singing the master, they always remain in his remembrance. ਬੀਬੀ ਲਾਜੋ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਰਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੁਲਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਛੱਡੇ ਨੂੰ। Bibi Lajo was the person who got the opportunity to cook for Master Sawan Singh for a very long time. Just few years ago, she has left the body. ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। She had the love for Master Kripal Singh also until the last moment. है पोथी है कोई नहीं, कौन सा जी? Translated, but I think that still it has not reached in your hands, so I will try to translate it before we sing. Well, it says Guru 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 Guru, say Guru with love. Fortunately, you have got the human body, you take advantage of it, meditate as much as you can. Whatever you have slept, that is enough. At least now open your eyes and say Guru Guru with love. Whoever has moved the rosary of the Naam of the Master with sincere heart, all his illusions have been erased and such illumination has been created in his within. Drink the nectar of the Naam of the Master. English nectar. Yeah, it is here. Yeah, he who has moved the rosary of the Naam of the Master with true heart, all his illusions and secrets were erased, and such a light was manifested within. Drink the nectar of the Naam of the Guru. Make your life interesting. Say Guru Guru with love. The holy Naam of the Master removes the heat of the passions, curses and anxieties. The Sadguru is hungry for the love and affection, as was Krishna or Rama. The moments which are spent in the Simran are precious. Say Guru Guru with love. Whenever the devotees remembered him, he came running barefoot. He always embraces the poor ones and he always gives support to the weak ones. Oh Kirpal ji, give me the arms of Naam. This is the request of Ajaib. Say Guru Guru with love. Guru 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 bol prem se Guru 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 bol prem se Guru Guru. बड़े भाग मानस तन पाया, इसका लाभ उठा ले। जितना नाम दिया सकता है उतना नाम दिया ले। बड़े भाग मानस तन पाया, इसका लाभ उठा ले। जितना नाम दिया सकता है उतना नाम दिया ले। जितना सोया वही बहुत है, अब तो आंखें खोल प्रेम से गुरु 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 बोल प्रेम से गुरु 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 बोल प्रेम से गुरु गुरु। जिसने फेरी सच्चे मन से गुरु नाम की माला, जितने भेद भरम से मिट गए ऐसा हुआ उजाला। जिसने फेरी सच्चे मन से गुरु नाम की माला, जितने भेद भरम थे मिट गए ऐसा हुआ उजाला। गुरु नाम का
प्रेम से गुरु 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 प्रेम से गुरु 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 बोल प्रेम से गुरु गुरु ताप शाप संताप मिटाता गुरु का पावन नाम प्रेम भाव के भूखे सतगुरु कृष्ण कहो या राम ताप शाप संताप मिटाता गुरु का पावन नाम प्रेम भाव के भूखे सतगुरु कृष्ण कहो या राम जो पल सिमरन में बीते हैं वे पल है अनमोल प्रेम से गुरु 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 बोल प्रेम से गुरु 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 बोल प्रेम से गुरु गुरु याद किया जब भी भक्तों ने नंगे पैरों दौड़ा आया सदा दीन को गले लगाया सदा दिया दुर्बल को सहारा याद किया जब भी भक्तों ने नंगे पैरों दौड़ा आया सदा दीन को गले लगाया सदा दिया दुर्बल को सहारा खैर नाम की पाओ कृपाल जी आ जाए अब राह बोल प्रेम से गुरु 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 बोल प्रेम से गुरु 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 बोल प्रेम से गुरु गुरु किरपाल किरपाल गावा बिसर न जावा सतगुरु मेरे किरपाल किरपाल गावा किरपाल कारो किरपाल प्यारे आए खातिर द्वारे किरपाल सतगुरु प्यारे खेलनियार बख्शान हारे किरपाल सतगुरु प्यारे किरपाल सतगुरु प्यारे